I will welcome everyone, and again, I'm going to say thank you for participating, and we're still working out the technology issues, and so please enjoy what works, and please forgive what doesn't work today. Здравствуйте все, спасибо огромное за то, что вы участвуете. Мы до сих пор работаем с тем, чтобы устранить всякие недостатки технологий связи. И на самом деле мы хотели поговорить с русской стороной. Мы пришлем вам информацию, как установить Zoom. Мы пользуемся этой программой, потому что она более надежная, более новая. Поэтому, если можно, к следующему скайпу установите ее. Хорошо? Окей, Иван. So thank you all. Today is meeting our partners. It's a very special part of the Global Forest Link project, and it's an opportunity to talk a little bit about the activities that you've been involved with, but really getting to know one another. So what we'd like to do is quickly go around the world and introduce all of our participants. And let's start with Chicago. Francis Parker, tell us a little bit about yourselves. Я переведу. Как вы знаете, наш проект — это не только об изучении лесов в своем районе и рядом со своим домом, но и о том, чтобы общаться со школьниками из других концов России и Америки. И поэтому мы хотим, чтобы вы себя друг другу представили. И мы начнем со школы в Чикаго. Okay, good morning. This is Francis W. Parker School. We're in Chicago. The students are all going to say hello. We are one class of biology, all 9th graders and one 11th grader. So, welcome. Они, как вы поняли, это школа, которая называется Francis Parker, она находится в Чикаго. Самое интересное, что у нас в нашем первом проекте участвовала тоже школа Francis Parker, но в Сан-Диего. Оказалось, что они школы, которые были основаны одним и тем же человеком. Они в основном девятиклассники из класса биологии. Окей, Иван, let me now ask to introduce everyone else themselves. And let me just, I should have said this earlier. Obviously, you can tell we are translating both back and forth for English and Russian participants. So we'll try to talk in 1 or 2 sentences, and Elena will do all the work of translating. Ребята из города Тверь. Давайте вы включите свой микрофон и расскажете о себе. So these are the students from a city called Tver. Здравствуйте, мы из города Тверь. Он находится между столицей России и Москвой и культурной столицей России Санкт-Петербургом. Население что-то около 420 тысяч человек. Вот мне согласно кивают. Школа у нас хорошая. Вот. Очень много дружных ребят. Вот нас собралось тут. Вот. Дайте я переведу, а потом вы добавите, хорошо? Okay, so these are this is the team of students from city Tver. It's a city, and I sent you the map last night. I don't know if you had a chance to look at it. It's a city that is located in between Moscow and St. Petersburg. It's around 450,000 people, and I think that's it for now. Давайте дальше. Я представляю команду, состоящую из девятиклассников. К сожалению, мои сокомандники не смогли сегодня прийти по определенным обстоятельствам. Это же наша команда 7-го класса. So we have 7th and 9th graders, and 9th graders were not able to participate today, but there's the 7th graders. Можно я добавлю? Значит, наша школа, к сожалению, эти ребята молодые. Мы участвуем, наверное, уже на протяжении 8 лет
в конкурсе «Живая карта». Вот Екатерина, наверное, подтвердит. И мы были, в общем-то, призерами, участвовали в международной конференции, которая в 2013 году проходила в Атутинках. И, в общем-то, нам вот это все нравится очень. They said that they were participating in this Russian competition that is called the Life Map. And later today, our expert Dmitry, who is visiting San Diego now, he will tell you about this. And here he is. Yes, I'm here, but just and they won a couple of awards participating in this competition. Спасибо большое. А теперь давайте все остальные приглушим микрофоны и представится команда из Тамбовской области. Мы вас не слышим практически. Вы можете немножко ближе к микрофону? Ага. А так, я думаю, будет лучше. Громче, пожалуйста, погромче. Мы очень плохо слышим почему-то. Мы представляем Вернадовское школьное лесничество, и наше село Вернадовка названо в честь Владимира Ивановича Вернадского. Наше село Вернадовка находится в 100 километрах от Москвы. Okay, so they are representing the Forest management. The forest management team that is called after the famous Russian scientist Vernadsky. Dima, who was the Vernadsky? By education he was a geologist, but actually this is a person who developed the idea that the idea of a biosphere, basically. Okay, so the Chicago students, you probably know the biosphere idea, right? Noosphere. Noosphere. What is noosphere? Biosphere. Okay, biosphere idea. One of the person behind this concept. Вы хотите еще что-нибудь добавить? Да, мы хотим добавить, но из-за того, что наша школа, так скажем, как бы в нашей школе обучаются ребята из соседних сел, поэтому вот в таком малочисленном составе с руководителем школьного лесничества. Наше школьное лесничество молодое, и, так скажем, мы являемся участниками и организаторами многих акций, связанных с природоохранных акций, практических акций, связанных именно с поведением детей в лесу. На базе нашей школы уже в 10-й раз проводились вернадские юношеские чтения «Экология глазами детей». Музей, красивый музей усадьбу имени Вернадского. So what they were telling is that their program is relatively young, but they are basically involving lots of youth into the studies about the forests, and they have this yearly meetings on the. We have about 30 minutes. Okay, so this is sort of the fun part, and we know that you're all in different stages of doing your project, but we'd really like you to tell us your thoughts. What are the benefits of doing an international collaboration like this? So for the Global Forest Link project, if you could maybe tell us a sentence or two, what makes this more important when we do a global collaboration rather than just working within your own school or your own community? Окей, Иван сказала следующее. Давайте обсудим. Мы понимаем, что вы все на разных стадиях проекта. Давайте обсудим все-таки, почему интересно участвовать в этом проекте с точки зрения не только изучения лесов, а с точки зрения сотрудничества с учениками со всего из других городов и из других стран. So, who should we start with? Well, let's start with Francis Parker. Okay, we're just, okay, Morgan. Okay, Morgan is coming up to talk.
They might not be able to see you anyway. It's okay. If you see yourself or just... Hey guys, okay, so I'm in freshman biology, but I'm the junior in the class. I think it's important to study in countries that are far away from you and also regions that are close to you, because just like history, I think cases in the environment kind of repeat themselves. And we might have a lot more similarities between our environments and also some things different that we can learn about it, that we can learn about and apply to our local interests. Thank you. That's a very good answer. Could we have everybody that's not speaking mute their mic? Пожалуйста, заглушите микрофон, если вы сейчас не говорите. All right, that was a great answer. Elena, why don't you? Oh, you need to translate. Yes. Они сказали, что им очень интересно узнать о том, как похожи и как различны проблемы лесов в разных местах. А еще им очень интересно узнать культуру и просто увидеть студентов из России. Okay, so why don't you go around and have the Russian schools answer that same question? Окей, давайте теперь первым ответит команда, которая из Тамбовской области. Микрофон свой включите. Давайте из города Тверь нам ответят первые. Ну, мы видим перспективы проекта не только в том, чтобы понять проблемы, различия и сходства проблем лесов в разных странах, но также для нас это огромный опыт пообщаться с учениками из других регионов нашей страны, а также из Америки. И это действительно очень приятно, здорово. It's very cool. So they actually said that they want to know more about the forest in different parts of the world, but they actually think that the opportunity, that it's a very cool opportunity to actually communicate with the students from the US and other parts of Russia. Хорошо, давайте теперь из Республики Татарстан школа ответит. А все остальные приглашите микрофон, если можно. Нам интересно узнать о жизни американских учащихся, чем они занимаются в свободное время, каково у них экологическое состояние лесов. They said that they want to know about the state of the forest, but also what they want to know is that is your lifestyle and what are your hobbies? What do you do in your spare time? Окей. Давайте теперь из лесничества имени Вернадского. Мы вас не слышим. Включите микрофон, мы вас не слышим. Интересно участвовать, потому что это носит международный характер и то, что можно знать, как решаются проблемы в разных народах, в разных регионах. So they said that they also are interested in finding out how different forest problems are treated in different countries and in different parts of Russia. Можно узнать новое о современных технологиях. And also a lot about new technologies. Спасибо, очень хороший ответ. Okay, Ivan, let's move on. Okay, so that was a little bit about the project, and we'll have many more questions for future opportunities. But
we're just curious, is there anything that the students from the U.S. would like to ask the Russian students, or are there questions that the Russian students would like to ask the students from the U.S.? So let's start with our Russian school first on this one. Elena? Окей, давайте, ребята, теперь давайте вы зададите вопросы, которые вас интересуют американским школьникам, а потом они зададут вам. Давайте мы начнем опять со школы, которая в городе Тверь. So we'll start from school in Tver. Hello? Are you thinking? Вы думаете? Ну, теперь уже можно задавать вопросы о чем угодно. Задавай, по-русски задавай. Давай. Можете по-английски задать? Ну, мы пытаемся. Давай. Иди сюда. Быстрее. Hello. Да. I want to ask you, what languages do you learn at your school? Francis, Ну, они не поняли, по-русски задам. No, they understood. Your English is perfect. My name's Sydney and I'm in 9th grade. And the language we use is a bunch of languages here. I speak Spanish, but you can also take French, Mandarin, or Latin. And it's all different levels. And where you can when you're a junior or a senior, you can pick any kind of topic you want to do around the language, and you can learn or anything, and you can learn about it, and you have a faculty sponsor that helps you out, and you can anything you're interested in, you can basically do it on your own. So you said you're learning Spanish, right? Yeah, I'm in Spanish. Ага. Она изучает испанский язык, но можно изучать французский, можно изучать латынь, можно изучать китайский мандарин. И то есть у них предлагаются эти языки в школе. И кроме того, когда вы в 11 или 12 классе, junior это 11 класс, 12 класс это senior, вы можете просто брать какой-то класс, когда вы сами строите свою программу вокруг какого-нибудь языка, и учитель занимается с вами этим языком, например, литературой этого языка и так далее. Давайте теперь вы приглушите микрофон, и давайте теперь из Республики Татарстан вы зададите вопрос. Yeah, it's Tatarstan students. And what about Francis Parker? Do you have a question for the Russian students? Yes, coming just right now. Теперь они зададут вопрос. So I was wondering for any of the schools how long your classes were and how long your day was from morning until evening. Они спрашивают, сколько длится сколько классов у вас в день и как долго они длятся, с какого времени по какое время. Давайте из Республики Татарстан школа, давайте вы ответите. По 6 уроков и 45 минут. Вы знаете, мы очень плохо вас слышим. Еще раз повторите, просто погромче. 45 минут. Ага. И сколько классов, сколько уроков в день? 6. То есть во сколько у вас начинается школа? 8. 8? А кончается в 2? Да. So they have 45-minute classes. 6 classes per day, starts at 8 and they finish at 2. Okay, so I think it's the turn of Russian students to ask questions. Лесничество Вернадского, вы хотите задать какой-нибудь вопрос? Да, мне интересно, знаете ли в американских школах, кто такой Вернадский, проходит его в школе на уроках? They are asking Francis Parker students if they know who Vernadsky is,
and have ever heard about him and or had them talked about him during the class time in school? No, we haven't. Нет, они не знают. Может, вы расскажете им, кто это такой? Это русский деятель, который не открыл, а изучал ноосферу. Открыл ноосферу, изучал биосферу. А что такое ноосфера? Ноосфера. Учение о разуме. Учение о разуме? Yes. Нет, но это фактически рассказ о том, что биосфера сегодня преобразована. Okay, Dmitry, our expert is going to explain more, to elaborate more on this. Could I do it in English? Yes, in English. You should do it in English. Okay, let me try. Actually, Vernadsky is one of the person who actually, I believe that he was the first who used the term biosphere, talking about the whole biota of Earth. And also he is a person who suggested that today's biosphere would be called a noosphere, so a sphere managed and influenced by the human brains, basically by humans, by the idea that actually the human influence to the Earth, and I could remember that it was the beginning of 20th century, so it was influence of human on the world biosphere was much less evident rather than before, rather than today. At that time, he suggested that still probably the biosphere, the human influences, comparing to the biggest geological processes on the world. It is so strong that it influenced the whole biosphere and the whole basically life on Earth. It was probably one of the first person who formulated it more or less clearly. And now it is quite evident, I believe, but it was not evident a century ago. And of course, he hoped that time that actually where this what we have to stop Dmitry. What we thought Nasser will develop somehow in a reasonable way, because a human being is has brains and could manage it in the right direction. But as we see today, it not always happen. Okay, thank you so much. I'm sorry for this long speech. That was great. Thank you. Yes, yeah, I think it was very wonderful, but just a little bit long for this. Francis Parker students, do you have other questions to Russian students? Yes. Coming. Hi, I'm Jessie. I'm a 9th grader, and I was wondering what you're learning about in your other classes and what other classes you take. Вопрос о том, какие вы классы берете и что вы в них, чему вас обучают. Кто хочет ответить первый? Давайте каждая школа по одному классу расскажет и не повторяться. Давайте из города Твери школа. Вы первый ответьте. Да. Можете? Тверь? Да, давайте. Так как я в 9 классе, у меня скоро выбор профиля, у нас пойдет разделение профиль класса, и лично у нас есть такие профили, как естественно-научный, социально-гуманитарный, социально-экономический, физико-математический, информационно-технологический. Лично я для себя выбрала физико-математический. Okay, what she said is that in their particular school, after the 9th grade, they actually have to choose which direction, which concentration they want to choose. And the concentration can be either in humanities, in arts, in technologies, in physics and math, in information technologies. So she
she is going to study math and physics, but there are other choices. But I think their school is not. I think it's not usual for every school in Russia to do this. Я права, что это не в каждой школе происходит, что после 9 класса вы должны выбрать свой профиль. Окей. Давайте теперь из лесничества имени Вернадского. Давайте вы теперь ответите. Можно чуть погромче, потому что мы не слышим, как тут плохо проявляет связь. Я, например, выбираю биохимию. What she said that they also have different concentrations, and she is in biochemistry. Спасибо большое. Школа из Татарстана. Давайте вы теперь расскажете, какие предметы вы изучаете. Мы ученики 9 класса, у нас традиционное обучение, то есть мы изучаем гуманитарные науки и естественные также. Какой у вас у вас лично, какой самый любимый предмет? У нас математика. So this school from Tatarstan, they study all subjects. They don't have concentrations, and particularly this student who was answering, she likes math and Russian. Спасибо большое. Давайте теперь дети из России. Давайте вы зададите теперь вопрос. Кто из вас хочет задать вопрос? Okay, from Tver. Хотят ли в школах в Америке изучать русский язык? So the question was, do students in from your schools want to study Russian? And is anyone from your class studying Russian or knows Russian? Yeah, you could bring it up. Okay, yeah, okay. You can come on. Okay, so we don't teach it as a formal subject, but I have had a student who last year, as an independent study, she hired a tutor and she self-taught herself. So she kind of did it on her own, and she wants to study it in college as well. And she goes to Harvard now. В школе его не предлагают как язык, который можно взять, но, например, в прошлом году в классе этого учителя была девушка, которая просто сама изучала русский язык, и она после этого поступила в Гарвард и изучает там дальше русский язык. Yes? Also, one of our ninth graders teaches biology. И у них сейчас эта студентка не присутствует, но у них есть в классе девочка, которая из России, и она, соответственно, говорит по-русски. Еще есть какие-нибудь вопросы? Да. Да. Если в Америке детские объединения, где детей учат защищать природу. So the question is, do you have any youth organizations that are involved in the youth in the training youth how to protect the environment? Nature conservation. Something like nature conservation. I'm in environmental. Do you want to talk about environmental? Yeah. Hi, this is Miss Druger, and I'm one of the ninth grade science teachers. And I also teach an environmental science class, and we have an environmental science club that we do a lot of activities around school. And then another ninth grader started a club that's called the Clean Water Club. У них есть клуб, который называется клуб по защите. Как environmental science перевести? Науки о природе? No, Нет. environmental science.
Экология, да, да, клуб, да, клуб экологии, и еще у них одна из учениц недавно начала свой клуб, который называется «Чистая вода», по охране воды. Давайте теперь из Татарстана задайте вопрос. Да. So Elena, we have 5 minutes left. Okay, just one more question. Okay. Do you have... У вас есть вопрос? Быстренько только задавайте, у нас всего 5 минут осталось. Растет ли секвойя в Америке сейчас? И какое распространение получило это дерево в современной Америке? Sequoia? Да. So the question is, are there sequoia trees in the US, and how often you can see it? Well, we are in Chicago, which is in the Midwest. We are on the south end of Lake Michigan. So sequoia trees are really pretty far from us. They're out west in parts of California. And anybody seen the sequoia trees before? Raise your hand. So I have 2 students in the class. And so anyway, so the so not really. A few students. То есть ответ такой, что в Чикаго, там, где находится Чикаго, секвойя нет, а вот там, где мы сейчас находимся, в Сан-Диего, в Калифорнии, у нас в Сан-Диего нет секвойя, но прям рядом есть огромный секвойя парк. Из класса, о котором вы сейчас разговариваете, пару человек видела секвойя. Okay, I'll turn it to Ivan. So, yes, thank you all again for participating. And we know there's a lot more questions, and we are going to try to work on this technology and maybe come up with something that's a little bit more user-friendly. But we can also communicate through email if there are other questions. We will be posting excerpts from this conversation online on our Facebook page. So please, if you haven't joined that, please join that. And we will be communicating with you. Спасибо огромное за то, что вы участвовали в этой встрече. Мы, как вы видите, технологии не всегда работают для нас, поэтому мы будем пытаться. We want to run the idea if it will be a good idea for the students to just like moderated meetings online, but like smaller groups. Okay, we are back online. Okay, great. Okay, вы нас видите, да? So yeah, I lost you for a few minutes. Did everybody lose everybody? Yes. Yeah, okay. All right, so we just have a minute for closing comments. Chicago, is there anything you'd like to say before your class period ends? No, this was a really interesting session, and the other thing too, that just to let the Russian students know that we are in the city, so our forest is, very managed and it's very urban. So we are certainly interested in looking at what forest looks like in other places across the world. So wonderful. So what they said that they really enjoy. Что они сказали, что им очень понравилась встреча, но они хотят сказать, что Чикаго, школа находится в городе, поэтому они изучают леса не дикие, а леса, которые находятся в городе. And им интересно посмотреть настоящие леса, поэтому им очень интересно участвовать в этом проекте. So we know that they're going to have to go, the Chicago students are going to have to go very soon. So are there any comments, final comments from any of the Russian schools? Сколько у нас групп осталось из России? Одна? Я вижу только картинку одной группы, да, а второй нет. У вас есть какие-нибудь еще последние комментарии? Вы хотите что-нибудь сказать? Ребята из Твери. Нет? No, yeah, they're just saying bye. Okay, all right. А вам хотелось